zuri kwa ajili ya ustawi wa nchi yetu. Umemuongoza rais wetu. Naendelea kukuomba umuweke kwenye jicho lako ambalo halilali, yeye pamoja na viongozi wake wote. Uwape nguvu na kabuli waweze kusikika katika nchi yetu. Watuongoze kwenye kila lile ambalo lina maslahi yetu sisi. Ewe Mungu, wewe ndiye uliye na nguvu za kumuwafikisha mtu na kuweza kufanya kheri. Muwafikishe rais wetu, yeye na viongozi wake. Wape nguvu, walinde, uilinde na nchi yetu. Uilinde, iondolee maadui walioko ndani na nchi ya nje. Ewe Mungu, kwa haya tuliokuomba machache, wewe unajua dhamira zetu, zitengeneze ili tuweze kuendeleza nchi yetu. Ewe Mungu tukubalie. Amen. Amen. Naomba nimkaribishe sasa mshereheshaji mwenzangu Ana Mwasioke. Karibu. Asante sana Taji Leundi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baada ya kusikia sala na dua kutoka kwa viongozi wetu wa dini, ratiba inayofuata sasa nitumie nafasi hii kumkaribisha Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa ajili ya kufanya utambulisho wa watu wote muhimu ambao wako ndani ya ukumbi huu kwa ajili ya siku hii muhimu, siku ya uhuru wa vyombo vya habari, siku ambayo mara hii imekutanisha pamoja waandishi wa habari kutoka Tanzania na nje ya Tanzania. Karibu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wasalimu nyote kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, Mheshimiwa Rais, kwa heshima kabisa nikutakie wewe Eid Mubaraka pamoja na Watanzania wote na washiriki wote walio katika mkutano huu. Mheshimiwa Rais, awali ya yote napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kupatia fursa ya kuwa hapa leo tukiwa na afya njema. Aidha, kipekee kabisa nikushukuru wewe Mheshimiwa Rais kwa kutupa heshima kubwa ya kuwa nasi katika siku hii. Mheshimiwa Rais, umetuheshimisha sana kwa kutupa kipaumbele, hasa kwa kukuja kuzungumza nasi na kujumuika nasi katika siku hii ya mapumziko ya sikukuu ya Eid. Mheshimiwa Rais, tangu tarehe 8 Februari umekuwa pamoja nasi. Umejumuika nasi katika matukio mbalimbali, nasi tunakushukuru sana. Wizara yetu na watendaji wote tunajisikia fahari na heshima kubwa kutumika chini yako, lakini pia kwa uongozi wako na sapoti ambayo unaendelea kutupatia Mheshimiwa Rais. Sisi tunayo maono Mheshimiwa Rais na makusudi na nia thabiti ya kutumika na kuitumikia wizara hii na Watanzania kwa ujumla, kuifanya teknolojia ya habari na mawasiliano pamoja na sekta ya habari kuwa nguzo imara katika kuchechemua uchumi wa Tanzania na uchumi wa dunia kupitia Tanzania. Mheshimiwa Rais, kazi ambayo umeifanya katika filamu ya Royal Tour imetuongezea changamoto na ari ya kuendelea kutumika kwa ubunifu zaidi ili wizara hii iweze kuwa msingi na nguzo kuu ya uchumi wa kidigitali nchini kwetu. Mheshimiwa Rais, tunakupongeza sana. Mheshimiwa Rais, leo ni siku ya maadhimisho ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, siku ambayo inaadhimishwa kidunia nchini Uruguay. Kwa hapa Afrika, kwa mara ya kwanza na kwa heshima ambayo umetupatia, inaadhimishwa katika jiji la Arusha nchini kwetu. Na takwimu, Mheshimiwa Rais, inaonyesha kwamba tunao washiriki kutoka nchi 54 ambao wapo katika mkutano huu. Mheshimiwa Rais, umepewa jukumu la kuwatambulisha waliohudhuria katika mkutano huu, nami kwa heshima nitafanya hivyo. Naomba nimtambulishe Mheshimiwa Nape Moses Nauye, Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari.
Lakini pia naomba nimtambulishe Mheshimiwa Daktari Damas Ndumbaro, Waziri wa Katiba na Sheria. Naomba nimtambulishe Mheshimiwa John Mongela, Mkuu wa Mkoa wa Arusha. Nimtambulishe ndugu Zelote Steven, Mwenyekiti wa CCM Mkoa wa Arusha. Mheshimiwa Rais, namtambulisha kwako Mheshimiwa Manfendo Fanti, Mwakilishi Mkazi wa Umoja wa Ulaya. Naomba nimtambulishe Mheshimiwa Anders Sobek, Balozi wa Sweden hapa nchini. Naomba pia nimtambulishe Mheshimiwa Davis Konka, Balozi wa Uingereza nchini Tanzania. Mheshimiwa Rais, tunaye pia Profesa Herbert Geisen, Mkurugenzi wa UNESCO Kanda ya Afrika Mashariki. Tunaye Mheshimiwa Zlatan Milisk, Mwakilishi Mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Tanzania. Tunaye Mheshimiwa Win Musabayana, Mwakilishi wa Kamisheni ya Umoja wa Afrika. Yupo pia Mheshimiwa Christophe Bizaramo, Naibu Katibu Mkuu Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mheshimiwa Rais, tunao majaji wa Mahakama Kuu, tafadhali popote walipo wasimame. Tunao waheshimiwa wakuu wa wilaya kutoka katika mkoa huu, lakini pia wakiongozwa na Mheshimiwa Said Mtanda, Mkuu wa Wilaya ya Arusha. Mheshimiwa Rais, tunao waheshimiwa wabunge. Tunaye Mheshimiwa Mrisho Gambo, mbunge mwenyeji wa jimbo la Arusha mjini. Pamoja naye tunaye Mheshimiwa Fredi Lowassa, mbunge wa Monduli. Tunao makatibu wakuu wakiongozwa na Katibu Mkuu Maria kutoka Katiba na Sheria. Mheshimiwa Rais, tunao katibu tawala, tukianza na katibu tawala kutoka mkoa wa Arusha. Tunao viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama, tafadhali walipo. Lakini pia tunao wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM kutoka mkoa wa Arusha. Mheshimiwa Rais, tunao wadau wa maendeleo ambao pia wamejumuika pamoja nasi. Tunao makatibu tawala kutoka katika wilaya zote hapa mkoani Arusha. Wakurugenzi wa halmashauri pia tunao. Wako wakuu wa taasisi za umma ambao wamejumuika pamoja nasi. Wako pia wakuu wa taasisi kutoka katika sekta binafsi. Mheshimiwa Rais, tunaye mwenyekiti wa kamati ya maandalizi, lakini pia ni mwenyekiti wa jukwaa la uhariri Tanzania, ndugu yetu Deodatus Balile. Mheshimiwa Rais, tunao waheshimiwa viongozi wa dini. Lakini pia tunao washiriki kutoka majukwaa mbalimbali ya wahariri na wanahabari ndani ya nchi na pia kutoka nje ya nchi. Mheshimiwa Rais, wapo wadhamini ambao pia wamewezesha shughuli hii, nao wamejumuika pamoja nasi. Mheshimiwa Rais, washiriki mbalimbali, waandishi na wa habari, mabibi na mabwana, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Rais, asante. Asante sana Dr. Jimmy Onazi, Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, kwa utambulisho. Naomba tena tumpigie makofi kwa ajili ya utambulisho mzuri. Mheshimiwa Rais, naomba sasa nitumie fursa hii kumkaribisha Mkuu wa Mkoa wa Arusha John Mongela, ambaye ndiye mwenyeji wetu hapa tulipo, kwa ajili ya kutoa salamu za mkoa wa Arusha. Makofi tafadhali wakati tukimkaribisha. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba nitambue wageni wote kwenye meza kuu,
wageni wote rasmi ambao tumeshiriki. Mheshimiwa Rais, nichukue fursa hii kwa niaba ya Wanaarusha kukushukuru wewe binafsi kwa ujio wako, na sisi wa Arusha tuna bahati. Tulikuwa na jambo kubwa sana tarehe 28 ulipofika tu kutoka Marekani, ulikuja kwa ajili ya uzinduzi wa filamu ya The Royal Tour, ambayo sisi ina maana kubwa sana Arusha, lakini kwa nchi nzima. Lakini pili, leo umekuja kwa ajili ya wanahabari. Niseme tu kwamba sisi wengine ambao tuko mikoani, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na mfumo wote wa utawala kwenye mikoa, ndio tunaoishi na wanahabari kila siku. Na matukio na habari zinazoandikwa chanzo chake ni huku mikoani na wilayani. Nikuhakikishie kwamba sekta ya habari ina mabadiliko makubwa, na sisi ni mashuhuda kwamba inachangia sana sasa kwenye kuweka chachu ya michakato yote ya maendeleo huku mikoani na wilayani ambako watu wapo. Nichukue fursa hii kuwashukuru sana wote katika sekta ya habari. Na sisi kwenye ngazi hizi ambazo ni wasaidizi wako, tunakuhakikishia tutaendelea kuwa karibu nao kama ambavyo umekuwa ukituelekeza kila wakati, ili wananchi wetu waweze kupata habari za uhakika kwa muda, lakini ambazo zitapelekea kuleta maendeleo ya kasi katika sekta zote. Mheshimiwa Rais, nisipoteze muda, nikukaribishe sana Arusha. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Asanteni. Asante sana mkuu wa mkoa. Naomba tuwe na usahihi wa jina la Engineer Stephen Mlote ambaye naibu katibu mkuu Jumuiya ya Afrika Mashariki. Asante sana kwa kutambuliwa vizuri kwa mara nyingine tena. Mheshimiwa mgeni rasmi, mabibi na mabwana, muda wetu ni muhimu sana. Kwa hiyo naomba sasa niwakaribishe wafuatao moja baada ya mwingine. Kwanza tuanze na ujumbe kutoka AU. Mrs. Win Musabayana, Head of Communications, African Union Commission. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Alafu baada ya hapo tutakaribisha ujumbe kutoka UNESCO. Regional Director for Eastern Africa, Professor Herbert Gijzen. Na kisha baada ya hapo remarks from the UN Resident Coordinator, Zlatan Milicic, in quick sequence. I thank you very much, Master of Ceremony, for giving me this opportunity. Your Excellency Samia Suluhu Hassan, the President of the Republic of Tanzania, and our guest, the Honorable Minister of Information, Communication and Information Technology of the Republic of Tanzania, fraternities, and ladies and gentlemen. Excellency, we had been given the floor earlier before you arrived to make our comments, and then also to make some key highlights in your presence to outline what the African Union's position on this meeting is and some of the key initiatives that we are undertaking. But firstly, Excellency, our first message was to greet you on behalf of the African Union and the African Union Commission, to greet you and the government and people of this great nation for the excellent preparations that have been made for this World Press Freedom Day under the theme Journalism Under Digital Siege. We noted, Excellency, that it is a mark of the great importance that you attach to the role of the media, that you are able to be with us on this very important day of Eid al-Fitr. Then we also noted that from the time of our arrival, we have experienced nothing but the very best of the legendary Tanzanian hospitality, which echoes the Pan-Africanism that Tanzania is very well known for, and which was demonstrated by the selfless support that this country offered to some of our countries to overcome colonialism and apartheid. Excellency, the African Union takes this as the perfect opportunity to sincerely appreciate the media's dedication to telling the African story, including the work that they continued to do in the very difficult time of the COVID pandemic. And we are here to assure them that we will continue to be their friend and to facilitate their work.
We applaud, Excellency, the conducive climate around media freedom and operations under your leadership. We noted very strongly, Excellency, that it is important for us as Africans to take charge of our narrative. This means that we need to bust those negative stereotypes that have plagued our continent for so long. It means showcasing an Africa that is following through on its commitments to create the Africa that we want for ourselves today and for future generations, to openly discuss the challenges and to tell with pride our contributions to the world through the ages. We note, Excellency, that information is a public good and that the media has the very important and unique role to make sure that African citizens get to hear about the development information. In this respect, Excellency, I just want to outline some of the key policy frameworks that your union has created to safeguard the freedom and safety of journalists, which is a key element of the World Press Freedom Day. We noted the provisions of the Declaration of Principles on Freedom of Expression and Access to Information in Africa. We noted the model law on access to information and the guidelines on access to information and elections in Africa, as well as the African Union's Convention on Cybersecurity and Personal Data Protection. We also note that the digital transformation strategy will be very useful to colleagues in the media. Creating space for African content creators, improving our database so that we are able to target specific journalists with the specific information that they need. We also spoke about building the capacity of media through various training programs, and it is important to highlight here, Excellency, that we have a now continent-wide program to capacitate female journalists. And this came after the realization that there are very many barriers to their progress within the newsrooms. We also felt it is important to highlight that the African Union is the custodian of historical documents from the formation of the Organization of African Unity in 1963. And in this instance, we have the documents, images, audio and video materials, and we are making these available to users, including the media. And our desire that we have made to the media is to call upon them to make use of these resources in order to create content. Finally, Excellency, we concluded with a quote by Charles Lind, who said, "Don't forget that no one else sees the world the way you do, so no one can tell the stories that you have to tell." That applies to us as African communicators. I thank you very much, Excellency. We will not forget. Mrs. Win Musabayana anayeshuka hivi sasa, mabibi na bwana, namkaribisha kutoka UNESCO. Kwa makofi mengi sana washirika wetu wakuu katika maandalizi ya shughuli hii. Karibu sana Professor Herbert Gizem. Your Excellency, Madam Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Honorable Ministers, senior government officials, members of parliament, excellencies, distinguished journalists and media stakeholders, dear colleagues and friends, mabibi na mabwana, all protocols observed. Asubuhi njema na karibuni wote.
Ni furaha yangu kujumuika nawe leo. Lakini sasa nitaendelea Kiingereza. I'm pleased to join you in this beautiful city of Arusha on the occasion of World Press Freedom Day 2022. I'm even more happy to join you this day because we also celebrate Eid al-Fitr. Madam President, Eid Mubarak. Eid Mubarak to all of you. Let me also congratulate you, Madam President, for hosting this first ever Continental Africa celebration of World Press Freedom Day. And the hosting of this event in Tanzania is an excellent choice, as this country, Tanzania, has made significant progress in advancing press freedom, freedom of expression, and access to information. With these introductory remarks, allow me now to read the official message of UNESCO on the occasion of World Press Freedom Day 2022. Whether in the context of COVID-19 or during war and conflict, reliable information is more than necessary. It is vital. Journalists play an essential role in providing this information. They assess, investigate, and disseminate facts, ensuring people can make informed decisions. Journalism is therefore a public good, which must be defended and supported as such. Yet, even as the United Nations marks the 10th anniversary of its plan of action on the safety of journalists and the issue of impunity, which UNESCO is proud to lead, journalists are facing a vast evolving environment. As our newest World Trends in Freedom of Expression and Media Development report shows, more than 5 in 6 people around the world live in a country that has experienced a decline in press freedom over the past 5 years. Some 400 journalists were killed during the same period just for doing their jobs. Digital technologies are further revolutionizing this landscape. They have permitted unprecedented exchanges of information supporting journalism across borders. We can now see what happens in any corner of the world at any time. But these opportunities come with new challenges. The advent of online platforms has called into question the economic viability of independent and pluralistic media, upending existing value chains and business models. The digital era has also put media workers and their sources at greater risk of being targeted, harassed, and attacked, for instance, due to data retention, spyware, and digital surveillance. Expressions of hatred against journalists have spiraled, affecting women journalists in particular. Our research shows that more than 7 out of 10 women reporters that took part in the survey have experienced online violence. And as few of these technologies are regulated transparently and with accountability, perpetrators of violence operate with impunity, often without leaving a trace. This must end.
technological advances need to be underpinned by respect for freedom, privacy, and safety of journalists. Social media networks must especially do more to tackle rampant disinformation and hate speech while protecting freedom of expression. UNESCO is firmly committed to these goals. To rise to emerging challenges, UNESCO supported the adoption of a new Windhoek Declaration for Information as a Public Good in the Digital Age. And this was 30 years after the first Windhoek Declaration that came out in 1991. And so this new declaration was adopted in last year's World Press Freedom Day conference in Namibia. Since then, UNESCO has been implementing the declaration by promoting new transparency principles for online platforms, undertaking research into sustainable media business models, and putting a new focus on media and information literacy in education systems. But we all must do more to address the risks and seize the opportunities of the digital age. On this World Press Freedom Day, I invite member states, technology companies, the media community, as well as the rest of civil society to come together to develop a new digital configuration, one that protects both journalism and journalists. That is the end of the official message from UNESCO. Thank you very much. Asanteni sana. Nasi tunakushukuru sana 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 Professor Herbert. Mheshimiwa Rais, ni furaha yangu sasa kumkaribisha mwakilishi mkazi wa familia ya Umoja wa Mataifa nchini Tanzania, ndugu Balozi Zlatan Milicic. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Welcome the UN Resident Coordinator for your remarks. The President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Samia Suluhu Hassan, Minister of Information, Communication and ICT, Honorable Napen Nnauye, Arusha Regional Commissioner, Excellencies, Ambassadors, High Commissioners, Heads of Diplomatic Missions, officials of the African Union and East African Community, UNESCO Regional Director, government officials, MPs, permanent secretaries, civil society organizations, religious leaders, representatives of the media and media associations, chair of the organizers at this forum, invited guests, Mabibi na Mbwana, Habari za mchana, and Eid Mubarak. I'm privileged to be addressing you this morning at this important event, where we reflect on the fundamental principles of press freedom, evaluate its existence around the world, and remind each other about our joint responsibility to support and protect the media. Today, we also pay tribute to journalists who have been harmed and those who have lost their lives in the exercise of their profession. Wageni walikwa. World Press Freedom Day was proclaimed by the United Nations General Assembly in 1993 following a recommendation adopted by the UNESCO General Conference in 1991. This year's World Press Freedom Day theme is Journalism Under Digital Siege, and it reminds us about multiple ways in which journalism is endangered by surveillance and digitally facilitated attacks on journalists and the resulting outcome of all of this to public trust in digital communications. World Press Freedom Commemoration allows journalists, civil society organizations, national authorities, the academia, the broader public to discuss the emerging challenges to press freedoms and the journalists, safety, and to work together on identifying solutions. We particularly need to support and protect women journalists
who often succumb to online and offline harassment and intimidation. The Secretary General of the United Nations message for this day reminds us of all the important and sometimes risky work that journalists do in collecting, processing, and disseminating information to the public. Mheshimiwa Rais, I will now deliver the United Nations Secretary General's remarks for this important day. And I quote, on the World Press Freedom Day, we shine a spotlight on the essential work of journalists and other media workers who seek transparency and accountability from those in power, often at great personal risk. Throughout the COVID-19 pandemic, many media workers have been on the front lines, providing accurate, science-based reporting to inform decision makers and save lives. At the same time, journalists who cover climate, biodiversity, and pollution have succeeded in bringing global attention to this triple planetary crisis we have. But the threats to the freedom of journalists and media workers are growing by the day, from global health to climate crisis, corruption, and human rights abuses. They face increased politicization of their work and attempts to silence them from many sides. Digital technology has democratized access to information, but it has also created serious challenges. The business model of many media social platforms are based not on increasing access to accurate reporting, but on increasing engagement, which often means provoking outrage and spreading lies. Media workers in war zones are threatened not only by bombs and bullets, but by the weapons of falsification and disinformation that accompany modern warfare. They may be attacked as enemy, accused of espionage, detained or killed simply for doing their jobs. Digital technology also makes censorship even easier. Many journalists and editors around the world are at constant risk of their programs and reports being taken offline. And digital technology creates new channels for oppression and abuse. Women journalists are particularly at risk of online harassment and violence. UNESCO found that nearly 3 in 4 women responders have experienced online violence. Hacking and illegal surveillance also prevents journalists from doing their jobs. The methods and tools change, but the goal of discrediting the media and covering up the truth remains the same as ever. The results are also the same: people and societies that are unable to distinguish fact from fiction and can be manipulated in horrifying ways. Without freedom of the press, there are no real democratic societies. Without freedom of the press, there is no freedom. The United Nations is working to support journalists and media workers everywhere. 10 years ago, we established a plan of action on the safety of journalists to protect media workers and the impunity for crimes committed against them. On World Press Freedom Day, we honor the essential work of the media in speaking truth to power, exposing lies, and building strong, resilient institutions and societies. We call on governments, media organizations, and technology companies everywhere to support these crucial efforts. End of quote. With these few remarks, I would like to end by thanking the government of the United Republic of Tanzania, UNESCO, and the partners for commemorating this important day. Thank you for listening. Asanteni sana. Asante nawe pia ndugu Melechek. Na sasa mabibi na bwana, Mheshimiwa Rais, ningependa tu kufahamisha kwamba ndani ya ukumbi huu tumekuwa tunatumia lugha 3: Swahili, Kiingereza na Kifaransa. Hakuna shaka wote wana vifaa vya kuweza kusikilizana na watafsiri wapo. Kwa hiyo kwa lugha yote ambayo itatumika hatuna shaka humu ndani, na pia kwa Tanzania na Afrika na dunia inayotuangalia bila shaka watakuwa na shaka yoyote. Sasa basi, naomba nikaribishe waheshimiwa wawili, mabalozi wawili. Mmoja ni balozi wa Sweden, Anders Schober. Pili nitamkaribisha British High Commissioner David Konkar. Kwa hiyo tuanze kwanza na Sweden. Tafadhali. Makofi mengi sana. Balozi amekuwa nasi kwa muda wote, mshiriki mzuri katika mkutano huu.
Mheshimiwa Rais, Your Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Nape Nnauye, Minister for Information, Communication and IT, government officials, government leaders, Regional Commissioner John Mongella, UNESCO Regional Director Professor Huizen, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Habari za mchana. Eid Mubarak to you all. Tanzania and Sweden, we have a long history of working together to promote broader development goals nationally and internationally. And we truly appreciate the government of Tanzania's interest and commitment to engage in dialogue on important areas such as democracy and freedom of the speech. This is indeed manifested in this three-day conference celebrating the World Press Freedom Day and its fundamental principles of pluralism and independence. As we have heard, journalists and media workers often find themselves exposed to challenging and sometimes very dangerous situations. As we gather here today, we pay tribute to those journalists who pay the ultimate price in the exercise of their profession. We do remember the tragic accident that happened in Wansa some time ago, where 5 journalists and media workers died when they were on duty. We also note that Russia's illegal and unprovoked invasion of Ukraine has now been going on for 2 months, and at least 14 civilian journalists and media workers have been killed in the line of duty. Our thoughts are with their families and loved ones. Your Excellency, Tanzania is one of the fastest growing digital markets in Africa. It is estimated that 50% of the population here have some sort of access to the internet. And the emerging technologies allow citizens to directly access their leaders, organize public debates, and enabling more efficient participation. For independent media to thrive, law and regulations must take account of the evolving needs of a journalist in an era of rapid digital transformation. And we do welcome Tanzania's commitment to amend the Media Services Act of 2016 as expressed in the response to the Universal Periodic Review of Tanzania Human Rights Record. And hopefully this could also pave the way for a broader review of related laws such as the Cybercrimes Act, the Access to Information Act, and the Online Content Regulation, which are currently limiting media freedom and the citizens' enjoyment of freedom of expression. In the same vein, we laud the government's willingness to speed up the process related to a data protection bill. Ensuring the protection of personal data and privacy rights is inevitable as more and more services and interactions are taking place in the digital space. Mheshimiwa Rais, Sweden, we have been partnering with the Media Council of Tanzania to promote accountability within the media sector. And we're also a strong supporter of the United Press Clubs of Tanzania since the very beginning. 28 press clubs around the country with more than 800 journalists as members. And the journalists out there are offered training on a variety of themes, including digital journalism and digital security. When I visited press clubs together with my embassy team, they share stories with us, and some of the stories are the following. They say that digitalization offers many opportunities. For instance, the press club here in Arusha, I understand, is operating an online TV station, and many press clubs have their own blogs. Members also appreciate that there is less self-censorship than before, and that journalists can report more freely. But one of the biggest challenges that they are facing seems to be the lack of resources, and journalists have difficulties remaining competitive and adapt to the digital transformation. Most media workers and journalists we meet are freelancers, and they say that their integrity is often compromised as paid-for reporting has become the main source of income. Journalists are keen on doing more investigative journalism and impact journalism on social issues in the communities, but there is no viable business model or support structure. And journalists are also concerned about requirements of academic qualifications. Your Honor,
let me come to an end and let me underscore that democracy and its principles, including respect to the rights to freedom of expression, assembly, and association, must be continuously nurtured and safeguarded. Media, often referred to as the fourth estate, is an absolutely crucial part of this equation, not only to report on current affairs, but to act as a watchdog pursuing accountability and transparency. Let me end my remarks by congratulating all journalists here today and media workers on the World Press Freedom Day. Hongera sana, keep up the good work and stay safe. Asante ni sana kwa kunisikiliza. Asante sana, Ambassador Anders. Karibu sana, Balozi wa UK, the British Ambassador, High Commissioner. It's your turn now. Your Excellency Konkar. Makofi kwake tafadhali. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Nape Nnauye, Mkuu wa Mkoa wa Arusha, Mheshimiwa John Mongella, Regional Director for UNESCO, I don't know how to say that in Kiswahili, so forgive me, Hubert Gajan. Officials from the government of Tanzania, locally and centrally, members of the diplomatic corps joining us today, representatives of civil society organizations, religious leaders, and most importantly of all, journalists, editors, media professionals from all over Africa. Thank you for this opportunity to speak to you this morning. And I say that from my heart because I stand before you today as a diplomat, but I was once a journalist. I once did your work. And it is therefore a special honor to be with you today to mark this World Press Freedom Day. And incredibly that this is the inaugural meeting, Africa-wide meeting to mark that day. And it is a great privilege to be here. And may I start by saying just how uplifting it is, Your Excellency, Madam President, to see you here celebrating this event, giving your support, personal support, to the global cause of promoting press freedom. And Your Excellency, your presence is uplifting for many reasons, particularly as it's on Eid, a very special day. So thank you for that. But let me just highlight a few of those reasons why it's uplifting. First, as we've been hearing, the indispensable role that a free and independent press plays in enabling countries to thrive economically and politically. A seminal study some years ago found that countries with an independent media are less prone to famine because the populations are alerted to the upcoming food shortages earlier and because the governments of those countries take earlier action. In other words, there is evidence that supports the point that press freedom actually saves lives. Research also shows that press freedom delivers a wide range of developmental benefits: increased political participation, reduced corruption, more effective delivery of services, enhanced subjective well-being across the population. Indeed, it's widely accepted, and I don't think anyone in this room would disagree with this, that an independent media, a population that is informed by a free and independent media is a population that is empowered to make use of new ideas, create opportunities, and importantly, protect itself from disinformation and extremist perspectives. So let me pay tribute now to the work of the journalists, editors, and all those within media organizations in this room today and all around the world. The work you do is not only essential to a functioning democracy, it's a foundation for prosperity and social well-being. And yet, as we've already heard, despite the many self-evident benefits that a free and independent press brings to countries,
Media freedom globally is deteriorating. Censorship, harassment, attacks on journalists, they're all increasing. A growing number of governments are using restrictive laws to stifle expression, curtail media independence. And women journalists, as we've heard, are being disproportionately targeted by harassment and sexist hate speech, much of it online. And the symptoms of this global malaise are all too common. Media houses pressured into running only government-approved stories, independent news outlets being shut down, journalists having to self-censor, and in the worst cases, media professionals paying for their commitment with their liberty or their lives. 55 journalists and media workers were killed last year, and the number of journalists, this is shocking, the number of journalists jailed for their work is at a global high today. So what can we do about these deeply concerning trends? Well, we can take a stand together. We can redouble our efforts to protect media freedom, both in our own countries and internationally. And we've heard from the African Union, here in Africa, the African Commission on Human Rights has established very clear, very solid standards through its declaration of principles on freedom of expression and access to information. And there are many instruments here in Africa, agreed across Africa, that support press freedom. And what we need to see is more governments using these as their guiding lights in terms of regulation and the way they handle the media. At a global level, for the past 2 years, the UK has, along with Canada, co-chaired a new initiative designed to protect media freedom. It's called the Media Freedom Coalition, and it's grown quickly. It's grown to have a membership of more than 50 countries, all working together through this initiative to advocate for media freedom, protect journalists, and to hold to account those who harm journalists for doing their job. And as part of that initiative, the UK has worked very closely, I'm pleased to say, with UNESCO and Canada to establish the Global Media Defence Fund. And this fund provides financial and legal support to journalists, their families, and civil society, as well as training. The UK has committed £3 million, or more than 10 billion shillings, to fund that effort over the past 3 years. Thank you. Another way we can work together to reverse the negative trends is to endorse, recognise, and encourage other countries to emulate those countries that are bucking that global trend and moving in a positive direction on media freedom. And in light of that, it's fitting that this event is taking place here in Tanzania this year, where under the leadership of Her Excellency the President, we have recently seen some very positive steps, including some long-standing bans on media outlets being reversed and a review being initiated into media laws, including the Media Services Act. And it's been heartening too to see Tanzania accept some of the recommendations on media freedom in the recent UN Human Rights Council Universal Periodic Review. Your Excellency, development partners welcome these steps, and rest assured that we will not only support Tanzania on this journey, but be hoping that other countries in the region and beyond will follow the example you and your government are setting. And with that in mind, we would note that it would offer inspiration and encouragement to other countries to see Tanzania consider at least the possibility of joining the Media Freedom Coalition, if not now, then at some point in the not-too-distant future. Over the past 3 days, we've seen the commitment and passion of those who work in the media on display at this event. For their sake, for the sake of citizens across Africa and the world, the UK is proud of media freedom that is so essential to all of the fundamental freedoms on which our collective success depends. So, hashtag Uhuru wa Habari, Eid Mubarak, Asanteni sana kwa kunisikiliza, Mungu ibariki Tanzania. Thank you.
Asante sana balozi wa Uingereza hapa Tanzania, David Konka, kwa maneno mazuri katika siku hii muhimu ya uhuru wa vyombo vya habari. Mheshimiwa Rais, naomba sasa nitumie fursa hii kumkaribisha mwenyekiti wa Jukwaa la Wahariri Tanzania TEF, Deodatus Balile, ili aje kutoa salamu za Jukwaa la Wahariri, kisha atamkaribisha Mheshimiwa Waziri, ambapo Mheshimiwa Waziri atakukaribisha wewe Mheshimiwa Rais. Makofi tafadhali. Mheshimiwa Rais na mgeni rasmi, mama yetu Samia Suluhu Hassan wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Nape Nnauye, Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mkuu wa Mkoa wa Arusha, ndugu yetu Mongera, ambaye kwa kweli Mheshimiwa Rais huyu tumefanya kazi wote chumba cha habari pale Mwananchi. Tulikuwa tunatafuta wote matangazo na habari. Lakini sasa ni mkuu wa mkoa na mimi niko huko kwenye habari. Mheshimiwa Katibu Mkuu Dr. Jimmy Yonas, Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Manfredo Fanti, Balozi wa EU Tanzania, Mkuu wa Mawasiliano ya AU, mama yetu Win, Zlatan Miliski, mratibu mkaazi wa Umoja wa Mataifa UN, Professor Herbert Gizen, mkurugenzi wa UNESCO Kanda ya Afrika, ndugu yetu Gerson Msigwa, mkurugenzi wa Idara ya Habari na msemaji mkuu wa serikali, Churchill Otieno, mwenyekiti wa Jumuiya ya Waandishi wa Habari Afrika Mashariki, Wile Mponda, mwenyekiti wa wahariri kwenye kanda ya SADC, mtendaji mkuu wa Chama cha Wamiliki wa Vyombo vya Habari Tanzania MOAT, ndugu yetu Kajubi Mkajanga, katibu mtendaji wa Baraza la Habari Tanzania MCT, Salome Kitomari, mwenyekiti wa MISA Tanzania, ndugu yetu Deo Nsokoro, rais wa Umoja wa Klabu za Waandishi wa Habari Tanzania. Na Mheshimiwa Rais, hapa niseme kidogo, hii ni rais yenye ara ndogo. Bi Joyce Shebe, mwenyekiti wa Chama cha Waandishi wa Habari Tanzania, Wanawake Tanzania, lakini ila nimeambiwa kwamba yupo mkurugenzi wake wa TAMWA Dr. Rose Ruben, Prosper Kwizega, mwenyekiti wa mtandao wa redio za kijamii Tanzania, ndugu Danstan Kamanzi, mkurugenzi wa wakfu wa Vyombo vya Habari Tanzania TMF, Dr. Ayubu Rioba, mkurugenzi mkuu wa TBC, nimemwona dada yetu Msokwa, lakini pia wahariri na waandishi wa habari kutoka sehemu mbalimbali na hapa Tanzania, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Nadhani mtanishangaa kwa nini nimepitia protocol ndefu hivi. Ni siku yetu leo. Kwa hiyo nikasema walau kwenye majukwaa tumezoea Mheshimiwa Rais wanatambulishana wote, lakini tukasema na sisi leo walau tuwatambue kidogo. Mheshimiwa Rais, kwanza nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutujalia uhai sote tulioko hapa, na ni kwa neema zake kuwa leo tuko hapa kufanya shughuli hii muhimu ya kukumbushana utendaji wa vyombo vya habari nchini, Afrika na dunia kwa ujumla, ambapo hatimaye tutaimarisha ushirikiano kati ya dola, jamii na vyombo vya habari kwa maslahi mapana ya maendeleo ya taifa na bara letu la Afrika. Mheshimiwa mgeni rasmi, nakushukuru kwa kukubali mwaliko wetu, kwani kwa kufanya hivi Mheshimiwa Rais umedhihirisha kwa matendo nia yako ya kukuza ushirikiano kati ya serikali na vyombo vya habari. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, niruhusu niseme Idi Mbarak. Nafahamu umetupa heshima ya pekee. Leo kwa muda kama huu
na kwa siku hii maalum ambayo ni Eid al-Fitr, ulipaswa kujumuika na familia, ukakaa na ndugu jamaa na marafiki, ila umechagua kujumuika na jumuiya pana ambayo ni tasnia ya habari. Tunasema asante sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, naona itapendeza kidogo kwa maana tumesema kwamba tuko hapa Afrika. Ukifahamu kina nani tuko nao hapa ukumbini kwa siku muhimu ya kihistoria ya leo, ambao ni wadau wa vyombo vya habari na wawezeshaji wetu, ili angalau nawe ufahamu uwakilishi mpana ambao tunao hapa ukumbini. Nafahamu Mheshimiwa Katibu Mkuu Dr. Jimmy Yonazi amewatambulisha wageni walioko hapa, ila wale wa kitaaluma na wadau wengine naomba niwatambulishe kwako Mheshimiwa Rais. Naona itakaa na, ila nikitaja makundi naomba msimame, maana Dr. Jimmy Yonazi alipofika kwa waandishi wetu akenda haraka. Kwa hiyo nikasema basi na sisi ni siku yetu, basi tuwatambue kidogo. Nikitaja makundi naomba msimame. Tuna wawakilishi kutoka the African Editors Forum, TAEF. Tuna wawakilishi kutoka Eastern Africa Editors Society. Tuna wajumbe wa UNESCO. Tuna Ed Office High Commission Human Rights Africa level. Tuna Tanzania Editors Forum. Naomba msimame wahariri mlipo. Mheshimiwa, hawa ni wahariri wako, na leo ni kwa mara ya kwanza wanahudhuria kwa namba hii. Kwa kawaida huwa wanahudhuria 5, 4. Ila leo pia ni mara ya kwanza hii shughuli kufanyika Afrika. Tunaomba mkae. Lakini Mheshimiwa Rais, samani, tunao Ethiopia Editors Guild. Tunao Ethiopia Broadcasting Corporation. Tunao Article 19. Uganda Editors Guild. Kenya Editors Guild. Google. Wa Kenya simameni kidogo, maana mmesimama haraka. Wamekuja wengi na Mheshimiwa Rais kwa mara walioyaona Arusha, Mheshimiwa Rais wakanambia wanaomba waongeze visa wakaekae kidogo. Lakini pia tunao wawakilishi kutoka Google. Tuna Africa Commission. Tuna CDC Africa. Tuna Tanzania Telecommunications Corporation, TTCL, wadau wetu hawa. Tuna Foundation Hirondele. Tuna Internews. Tuna Vodacom Tanzania. Tunao NMB. Tunao Legal and Human Rights Center. Tunao NHIF. Tunaye mkurugenzi mkuu wa PSSSF Hosea Kashimba. Tunao WCF, mkurugenzi wake John Mduma. Naona wamekuja wawakilishi. Tunaye mkurugenzi mkuu wa STAMICO Dr. Masawe. Na STAMICO wametuonesha mkaa ili tuachane na kupikia ule mkaa wa mawe, tusiharibu sana misitu. Sasa sisi walau tuanze kuwa wateja wa mkaa wa mawe ili walau siku moja na Tanzania tu export kama product. Lakini tunaye mkurugenzi mkuu wa bandari Tanzania, ndugu yetu Eli Kiamisi. Usimame kidogo. Ilikuwa amechelewa kidogo, lakini ameanza safari saa 4 usiku. Akasema anakuepo hapa kushirikiana na vyombo vya habari, kwa maana bandari ni lango la uchumi wa Tanzania, lakini anaamini kwamba kwa kuwa na vyombo vya habari karibu, basi na kwa kweli ametuwezesha kidogo. Mheshimiwa Rais, tunamshukuru. Tunaye mkurugenzi wa TCRA Dr. Jabil. Tunaye mkurugenzi wa TANAPA, kamishna mkuu wa TANAPA au mwakilishi wake Mwakilema.
Tunaye mkurugenzi mkuu, kamishna mkuu wa TAWA Mabura. Tunaye mkurugenzi mkuu wa BLERA Godfrey Nyaisa. Tunaye mkurugenzi mkuu wa EURA Engineer Chiburunje. Tunaye Asas Group of Companies. Wakati tunaingia hapa ukumbini akasema alitamani sana kuwepo, angependa kuwa na wanahabari lakini amepata dharura kidogo. Na leo ni Idi, lakini tulishaiandika hiyo hotuba. Tunamshukuru ametusupport. Tunao wadau muhimu sana, na leo jioni Mheshimiwa Rais ukipata muda uungane na sisi. Ngoja Mheshimiwa Mnapa amalize. Tunao wadau muhimu Mheshimiwa Rais, jioni ukipata muda uungane na sisi, maana najua mmefungua leo, tunakupongeza. Hawa si wengine, ni Tanzania Breweries. Asante Mheshimiwa Rais. Lakini tunaye kaimu postmaster mkuu ndugu yetu Mbando. Tunao FES, tunao MCT, Twaweza. Ndugu Kajubi Mkajanga, simama kidogo Mheshimiwa Rais akuone. Napunga mkono wala utoa maski. Asante sana. Huyu kwa kweli amekuwa gwiji katika tasnia yetu ya habari. Kama tunahesabu watu ambao wametufikisha hapa, tutakuwa hatuna nidhamu tusipomtambua. Tunakushukuru sana. Tunao LSF, tunao TMF, tunao Tanzania Development Information Organization, tunao TAMWA, tunao Elimika, tunao Nukta Africa, tunao Misa Tanzania, tunao Misa, simameni kidogo, ila kwenye hotuba nitalieleza kidogo. Hawa ndio walianzisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari mwaka 92 baada ya UNESCO kuungana nao. Kwa hiyo nitaeleza 91, mnakosea. Nitaeleza. Tulieni, tuliza ball. Karibuni. Tunao PRST na karibia mwisho. Orodha ilikuwa ndefu lakini ilibidi Mheshimiwa Rais ajue kwamba leo Afrika ilikuwa Tanzania. Lakini tunao UTPC, mkurugenzi wake yuko hapa Kasani, na press clubs. Hao wanasimamia waandishi wa habari sehemu zote nchini. Kuna press club 28. Tunao EU, asante mkurugenzi. Tunao SDC Africa. Tunao Jamii Forums. Huyu ni jeshi la mtu mmoja, lakini asiyeijua Jamii Forums analake jambo. Tunao TBC ambao hivi wanaturusha live. Tunao East Africa Editors Society. Tunao USAID na tunao Tadio. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, kama kuna niliowasahau nisamehe, lakini kwa makusudi, kwa sababu ni mara ya kwanza siku hii inafanyika Tanzania, nilisema uwaone, wametuunga mkono. Nchi 54 zimekuwa na wawakilishi hapa. Kwa kweli tunafurahi sana. Tunakushukuru Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo ni siku ya maadhimisho ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Siku hii inaadhimishwa kidunia nchini Uruguay. Kwa Afrika mwaka huu, kwa mara ya kwanza siku hii inaadhimishwa hapa jijini Arusha, Tanzania. Hapa tunao wawakilishi kutoka nchi 54 za Afrika ambao wengi wao ni mara ya kwanza kufika Tanzania, na kwao nasema karibu nyumbani Tanzania, kwenye mlima Kilimanjaro, nyumbani kwa mlima Kilimanjaro, Serengeti, visiwa vya marashi ya karafuu Zanzibar na uchumi wa buluu. Karibuni sana wageni wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kutumia fursa hii kuwapongeza waandishi wa habari wote Afrika wanaofanya kazi ya kukusanya, kuchakata, kuchapisha habari na taarifa kwa nia ya kuhabarisha, kuelimisha na kuburudisha.
Hongereni sana kwa siku hii muhimu katika historia ya uandishi wa habari nchini, Afrika na duniani kwa ujumla. Kila Mei 3, waandishi wa habari duniani kote huadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari tangu mwaka 1993. Siku hii inaadhimishwa kwa nia ya kupitia kiwango cha uhuru wa vyombo vya habari duniani, kulinda uhuru wa vyombo vya habari na kutoa heshima kwa waandishi wa habari waliouawa kazini. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka 1991 wanahabari wahariri wa magazeti walikutana jijini Windhoek, Namibia, wakapitisha azimio la kuwa na siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Mwaka 1992 shirika la elimu, sayansi na utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO, ambao walikuwa kati ya wafadhili wa mkutano wa Windhoek, waliamua kuirasimisha siku hii na wakaanzisha taasisi ya vyombo vya habari kusini mwa Afrika, MISA, ambayo Tanzania inatawi, na taasisi za aina hii sehemu mbalimbali duniani. Mwaka 1993 mkutano wa Umoja wa Mataifa UNGA ulipitisha azimio la siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani kutokana na mapendekezo ya UNESCO katika mkutano wa 26 wa UNESCO uliofanyika mwaka 1992. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu ya mwaka huu katika maadhimisho ya uhuru wa vyombo vya habari inasema ni vyombo vya habari na changamoto ya teknolojia ya kidijiti, au kwa Kiingereza Media and Digital Siege. Kauli mbiu hii inatualika kutafakari iwapo mazingira ya kikazi na uhusiano baina ya vyombo vya habari na serikali na jamii yanawezesha kufikiwa kwa lengo la muhimu ambalo lipo kwa makusudi yake, yaani upatikanaji na upashaji wa habari. Kama tulivyotaja hapo juu, kuna nchi nyingi ambazo waandishi wa habari wanawindwa na kwa kutumia teknolojia ya habari. Na mwaka huu, kwa mjibu wa taarifa za UNESCO zilizoko kila pahala, waandishi 55 wameuawa kwa mwaka jana. Idadi hii imepungua kidogo kwa sababu mwaka juzi waliuawa waandishi 65. Kwa kujali maisha yao, naomba kwa nusu dakika tu tusimame kuwakumbuka. Asanteni. Tunaomba serikali zetu Afrika na duniani kwa ujumla zilinde maisha ya waandishi wa habari wanapokuwa kazini, kwani inaumiza waandishi kupoteza maisha na bado watenda maovu wapatao 80% hawachukuliwi hatua ipasavyo au wanakwenda bila kuguswa, impunity. Wakati tunapoadhimisha siku hii, tunauona umuhimu wa kuwapo kwa ushirikiano kati ya pande mbili, waandishi wa habari, serikali, kwa lengo la kuhakikisha kwamba utumishi wetu katika vyombo vya habari unakuwa wenye thamani mbele ya umma tunaoutumikia, bila kuhatarisha maisha yetu kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu. Tunaziomba serikali za Afrika na wanajamii waviwezeshe vyombo vya habari kufanya kazi yake kwa ufanisi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa nyakati tofauti, taasisi zetu za kihabari zimekuwa mara kadhaa zikikutana kujadili uhuru wa vyombo vya habari kwa dhana pana ya uhuru wa wananchi kutoa mawazo, freedom of expression. Mwelekeo wa Tanzania katika uhuru wa habari tangu umeingia madarakani umekuwa wa kujivunia. Umefungulia magazeti yaliyokuwa yamefungiwa ya Mwanahalisi, Tanzania Daima, Mseto na Mawio. Umefungulia mitandao ya kijamii na TV za mtandaoni. Umeelekeza Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari ikutane na wadau wa vyombo vya habari kujadili sheria zenye ukakasi, na wamekutana na sisi. Tunashukuru Mheshimiwa Rais. Pia Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mheshimiwa Nape Nnauye
ametangaza ataunda kamati ya pamoja kati ya wadau wa habari na serikali kupitia sheria zinazolalamikiwa. Ameahidi ifikapo Septemba 2022 sheria zitakuwa zimekamilika, sheria zinazolalamikiwa zitakuwa zimebadilishwa. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa maelekezo uliyompa Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Rais, nakwenda haraka haraka, nimeletewa kikaratasi hapa. Serikali kupitia Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari imebadili kanuni za maudhui mtandaoni 2018, ambapo sasa zinaruhusu TV za ndani zionekane kwenye ving'amuzi kupitia DSTV. Bei ya leseni kwa mwaka ya televisheni imeshuka kutoka wastani wa shilingi milioni 73 na sasa wanatozwa shilingi milioni 32 na mengine mengi. Mheshimiwa, kwa kweli tunakushukuru sana na kukupongeza Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa mgeni rasmi, katika ngazi ya kimataifa tukiangalia taarifa za waandishi wa habari wasio na mipaka, Reporters Without Borders, imeonyesha kwa miaka 6 mfululizo Tanzania ilikuwa na anguko la uhuru wa vyombo vya habari, ila sasa hali inatia matumaini. Hali inatia matumaini. Karatasi imekuja. Naomba ni nani? Hali inatia matumaini. Kwa maana ya kwamba tangu mwaka 2016 Tanzania ilikuwa nafasi ya 71. Lakini baada ya wewe kuingia madarakani, tulikwenda anguko liliendelea mpaka wewe ulipolidhibiti. Mwaka 2016 ilikuwa ya 71 kati ya nchi 180. Na mwelekeo uliendelea kuwa wa kushuka kuelekea kusiko hadi ulipoingia madarakani na kusitisha mseleleko huu. Mwaka 2017 nchi yetu ilishuka hadi nafasi ya 83, mwaka 2008 ikawa ya 93, mwaka 2019 ikawa ya 118 na mwaka 2020 ikawa ya 124. Mheshimiwa Rais, nchi yetu haitashuka tena, na kwa hizi hatua ulizochukua na kuhakikishia kwamba mwaka 2022 tutapanda sana. Tunakupongeza na kukushukuru sana Mheshimiwa Rais, mwelekeo huu mpya mzuri wa kukuza uhuru wa vyombo vya habari hapa nchini. Mheshimiwa Rais, muda unakwenda kasi na yaruka mengine. Matukio yaliyokuwa yanatuangusha na yanaendelea kuziangusha nchi nyingi za Afrika ni pamoja na kufungia magazeti, waandishi kupigwa, redio kutozwa faini za kiolela, mitandao ya kijamii kufungiwa, kesi zinazotokana na uchapishaji wa habari kufunguliwa kama jinai badala ya madai, watu kufikishwa mahakamani kwa kutoa maoni yao mitandaoni na mengine mengi ya aina hiyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, wadau wa habari nchini tulipokea kwa bashasha kubwa kauli uliyoitoa katika mkutano wako na wahariri ya Juni 28, 2021 ulipoagiza sheria hizi zipitiwe na kufanya marekebisho. Mheshimiwa mgeni rasmi, sheria ambazo zinapitiwa sitazitaja kwa sababu muda unakwenda kasi na najua una shughuli nyingine. Nizungumzie hili moja, gharama za uendeshaji wa vyombo vya habari. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upande wa magazeti, gharama za kuendesha vyombo vya habari zimepanda kwa kiwango cha kutisha. Bei ya karatasi duniani imepanda kutoka wastani wa dola 450 kwa tani kwa mwaka jana hadi dola 1500 nilipoangalia leo asubuhi. Hii ni ongezeko la zaidi ya 250%. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakuomba wewe na serikali nyingine za Afrika katika bajeti za mwaka huu muondoe kodi ya ushuru wa forodha na VAT kwenye karatasi za kuchapisha magazeti, kwani magazeti yanatumika kuelimisha jamii, hivyo si vyema kuyaacha yakafa kutokana na gharama za uzalishaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho lakini si kwa umuhimu, tunaomba kuchukua fursa hii kukupongeza. Sisi si wanasiasa, lakini mazuri tunayaona na tunayasema. Tunatambua na kupongeza juhudi za serikali za kusimamia mambo ya msingi kama uwajibikaji, ujenzi wa madarasa 15,000 unaokuza elimu, vita dhidi ya rushwa na ufisadi, uandaaji na utoaji wa anwani za makazi, matumizi endelevu ya rasilimali za umma, ujenzi wa miundombinu kama vile reli ya kisasa SGR, miradi mikubwa ya umeme kama bwawa la Mwalimu Nyerere, uimarishaji wa ETCL, bandari, kuendeleza kasi ya kuhamia makao makuu Dodoma. Na Mheshimiwa Rais, tunakushukuru kwa jinsi TRA ulivyo wabanabana kidogo wakarudi kwenye mstari, lakini nao wakabanabana wakakusanya vizuri mpaka sasa makusanyo ya TRA yanakwenda vizuri na wafanyabiashara walalamiki.
Mwisho kabisa, Mheshimiwa Rais, tunasisitiza kuwa maendeleo haya yataendelea kuwa na maana zaidi kwa taifa letu na kuwapa wananchi wetu fursa ya kuishi kwa amani isiyotokana na hofu, kwa kuaminiana na kutumia uhuru wao wa kutoa mawazo bila kuwapo kwa sheria kandamizi. Chini ya serikali ya awamu ya 6, hili tunaliona likitokea kwenye mikono yako Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana. Hii nairuka, lakini nihitimishe na hilo la karibu na TBL. Mheshimiwa, kuna watu wawili ni wataje. Pengine inawezekana hii jioni ya leo tuliyokukaribisha pale kwenye shajara yetu isingewezekana kama sio Katibu Mkuu wa Maliasili na Utalii Dr. Francis. Tunamshukuru sana. Na tunasema wageni wetu mtaiona Tanzania, mtaiona Arusha, na mkuu wa mkoa ametuambia pale nje wakati tunakupokea akasema mkipungukiwa mnipigie. Sasa Mheshimiwa Rais, kwa kweli muda umetupa mkono. Kuna mgeni mmoja ambaye yumo kwenye ukumbi huu ambaye sikumtambulisha katika utambulisho. Lakini kwa kweli huu mkutano ulikuwa mgumu sana. Ile Disemba nilipokujulisha kwamba wakati niko Naivasha wamesema tuje Tanzania, nikawaambia njoo. Nilivyorudi nyumbani nikamuuliza, sasa Kigoma inakuaje? Akasema ndo ishakuwa. Ninaye mke wangu hapa. Mwalimu Dafroza, karibu. Namkaribisha Mheshimiwa Waziri na niwie radhi kwa kutumia muda mrefu kidogo. Asante sana. Makofi mengi sana kwa Kibalile. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Nawie. Acha tuko sawa. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa viongozi mbalimbali, kwa sababu ya muda mtambue tu kwamba natambua uwepo wenu. Nawatakia Idi njema, karibuni Arusha, na wasalimu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema na rehema za uzima na kutuwezesha kuwepo hapa leo. Kipekee kabisa, kama wenzangu walivyotangulia kusema, naomba kukushukuru wewe kwa kukubali kuwa mgeni rasmi wa maadhimisho ya Siku ya Uhuru wa Vyombo vya Habari Duniani mwaka 2022. Mheshimiwa Rais, kwa unyenyekevu mkubwa tunakushukuru sana. Nafahamu kuwa una ratiba nyingi, na hata hapa nilikuwa naambiwa nataka kukimbizana kurudi, ambazo ungeweza kuendelea nazo. Lakini Mheshimiwa Rais, kwa kuthamini tasnia hii na kazi inayofanywa na wanahabari, ukaamua kuahirisha ratiba zako zingine kujumuika nasi hapa. Hakika umetuheshimisha sana, na sisi tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Hatuwezi kupata maneno mazuri ya kusema shukrani zetu, lakini jua tunakushukuru. Mheshimiwa Rais, nitumie fursa hii kuwakaribisha wageni wetu wote kutoka nchi mbalimbali hapa Afrika. Nasema karibuni sana Tanzania, nchi ya amani, ya utulivu, lakini nchi yenye uwepo wa vivutio mbalimbali ambavyo vitawafanya nyakati zote muikumbuke Tanzania. Kama ambavyo hivi karibuni dunia imeshuhudia filamu ya Royal Tour ambayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitumia filamu hiyo kueleza maeneo mbalimbali ya utalii kwetu, ikiwa ni pamoja na fursa za uwekezaji. Naamini wageni wetu mtatumia uwepo wenu hapa kushuhudia uzuri huo ambao umeelezwa kwenye filamu, lakini pia naomba mtumie fursa mbalimbali mlizonazo kuitangaza filamu hii duniani. Mheshimiwa Rais, maadhimisho haya ya Siku ya Uhuru wa Vyombo vya Habari Duniani ya mwaka 2022 kwa Tanzania hapa tulianza toka tarehe 1 mwezi wa 5 na leo tunafikia kilele chake. Katika kipindi cha siku 2 za mwanzo kulikuwa na maonyesho na mijadala iliyotokana na mada kadhaa zilizowasilishwa na kujadiliwa. Mada kuu
na ambayo ndiyo kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu ni uandishi wa habari na changamoto za kidigiti. Wanahabari kutoka sehemu mbalimbali za bara la Afrika wamekuwa na muda mzuri wa kujadili kwa kina na kujifunza, ikiwa ni pamoja na kubadilishana uzoefu katika mambo kadhaa. Mheshimiwa Rais, kufanyika kwa maadhimisho haya Tanzania kwa sura ya bara zima la Afrika sio bahati mbaya. Ni matokeo ya kazi nzuri uliofanya Mheshimiwa Rais katika kipindi kifupi cha mwaka mmoja ambao umekuwa madarakani. Hatua ulizochukua za kuboresha, kutanua na kuimarisha uhuru wa vyombo vya habari nchini, mwangwi wake umevuka mipaka ya nchi na kusambaa bara zima la Afrika, na ndio maana hawakusita kuja kuadhimisha siku hii muhimu hapa kwetu Afrika. Yote iko hapa. Mheshimiwa Rais, tunakupongeza na kukushukuru kwa kazi hii nzuri. Itakumbukwa ni hivi karibuni tumeazimisha miaka 100 toka azaliwe baba wa taifa letu, mtoto halisi wa Afrika, mzalendo, mwanademokrasia na muumini thabiti wa uhuru wa kutoa mawazo na kusikiliza hata wale wenye mawazo tofauti na yake, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hivyo basi, uamuzi wa kuja kuadhimisha siku hii muhimu kwa uhuru wa habari hapa nchini kwetu ni sahihi na umefanyika kwa wakati sahihi. Karibuni sana na asanteni kwa kutupa heshima hii. Mheshimiwa Rais, wanahabari na wadau wa habari kutoka kila kona ya Afrika wanakutana hapa Tanzania wakati dunia ikishuhudia mabadiliko makubwa ya sayansi na teknolojia kiasi cha kulazimisha tasnia ya habari pia kubadilika ili ikidhi mahitaji ya wakati na mazingira. Wanahabari wa Afrika wanakutana nchini kwetu wakati ambao tasnia ya habari katika bara la Afrika ina wajibu wa kusimama imara, kuhakikisha rasilimali za bara hili zinakuwa baraka kwa bara hili na si chanzo cha machafuko na mateso katika bara letu. Mheshimiwa Rais, wanahabari wa Afrika wanakutana leo hapa nchini wakati ambao haja ya kulinda utamaduni wetu, uhuru wetu kwa ujumla inaongezeka kila kukicha. Katika dunia ya utandawazi, vyombo vya habari haviwezi kukwepa jukumu la kulinda utajiri wa utamaduni wa bara hili, mali asili zake na urithi kwa ujumla wake. Mheshimiwa Rais, tunakutana kuadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, huku haja ya kuelimisha jamii juu ya fursa zilizomo kwenye maendeleo ya kidigiti nchini na duniani ikiongezeka sana. Wanahabari wa Afrika tunakutana hapa leo huku kukiwa na haja kubwa ya watetezi wa haki za wanahabari na vyama vya wanahabari katika bara hili na nchini kwetu kuwa na ajenda zao zinazotokana na wao na mazingira yao badala ya kutegemea ajenda kutoka kwa wafadhili. Umoja na mshikamano ulioonyeshwa hapa katika siku hizi mbili za maonyesho na kongamano ni ushahidi tosha kuwa, Mheshimiwa Rais, tasnia ya habari katika bara la Afrika iko tayari kutimiza wajibu wake kwa nchi moja moja na kwa bara zima la Afrika. Inawezekana ikiwa kila mmoja wetu ataamua kutimiza wajibu wake. Mheshimiwa Rais, kwa nchi Tanzania inaadhimisha uhuru wa vyombo vya habari duniani ikiwa tumeshuhudia hatua kadhaa za kisera na kiutendaji zilizochukuliwa na serikali ya awamu ya 6 unayoiongoza katika kuimarisha uhuru wa vyombo vya habari nchini na uhuru wa kutoa mawazo. Hatua kadhaa ulizochukua Mheshimiwa Rais katika kuboresha na kuimarisha uhuru wa vyombo vya habari nchini sio tu faraja kwa wanahabari na afya kwa maendeleo ya nchi yetu, bali pia zimeonyesha uumini wako wa dhati katika uhuru wa kujieleza au kutoa mawazo, lakini ukomavu wa kiuongozi, na hili limeweka alama nzuri nchini, barani Afrika na dunia sasa inatambua. Mheshimiwa Rais, kuzitaja hatua kadhaa za kiutendaji ambazo umezichukua
ni pamoja na kuhakikisha kwamba kila mara milango yako iko wazi, wanahabari wa ndani na nje ya nchi wanapohitaji kukuona. Bila shaka, wenzangu ni mashahidi, kila mara walipotaka kukuona na kufanya mahojiano na wewe, ulikuwa uko tayari. Umefanya interview nyingi kupata kutokea katika historia ya nchi yetu kama rais wa nchi yetu. Rais, tunakushukuru sana. Lakini rais, uliagiza vyombo vyote vya habari ambavyo vilikuwa vimefungiwa huko nyuma vifunguliwe. Na hapa vyombo kadhaa vimefunguliwa, na mwenyekiti ametaja hapa magazeti, kwenye platforms za online, na hatua kadhaa zimechukuliwa. Bila shaka rais anastahili makofi na kutiwa moyo kwa uamuzi huu. Lakini Mheshimiwa Rais, uamuzi wako leo wa kuamua kuja kushiriki na wanahabari katika siku yao ya kuadhimisha uhuru wa vyombo vya habari duniani, rais, imevunja rekodi kupata kutokea katika historia ya uhuru wa nchi yetu. Rais, hongera sana. Tunakushukuru rais, umevunja rekodi. Miaka karibia 50 na kitu ya muungano wetu na uhuru wetu haijapata kutokea. Rais, asante sana. Mheshimiwa Rais, zipo hatua kadhaa umechukua za kisera katika kuboresha na kuimarisha uhuru wa vyombo vya habari nchini katika kipindi kifupi ulichoongoza nchi yetu. Nazo zimeacha alama kubwa sana kwenye sekta ya habari. Hatua hizo ni pamoja na uamuzi wako wa kuunda wizara maalumu ya habari, mawasiliano na teknolojia ya habari. Muundo huu ulikuwa ni kilio cha wanahabari kwa muda mrefu. Wewe umelitatua. Rais, tunakushukuru na nakushukuru kwa kuniamini kuiongoza wizara hii. Lakini mara tu ulipoingia madarakani, uliagiza bila kumumunya maneno kuwa sera, sheria, kanuni zote zinazopigiwa kelele zipitiwe upya ili kuwezesha tasnia ya habari kukua na kutimiza majukumu yake bila shida. Mpaka sasa, Mheshimiwa Rais, kanuni kadhaa zimepitiwa na kubadilishwa, na hayo yamesaidia sana afya ya tasnia yetu. Lakini kwa maelekezo yako Mheshimiwa Rais, tunaendelea na mchakato wa kupitia upya sera, sheria kadhaa za habari nchini, na nyingi zipo katika hatua nzuri katika kukamilisha mashauriano na wadau ili zifanyiwe marekebisho. Na Rais, umeshuhudia hapa, wote wanakiri tunawashirikisha vya kutosha na mambo yako sawa. Mheshimiwa Rais, hatua hizi ulizochukua si jambo dogo hata kidogo. Zilihitaji uzalendo mkubwa, ukomavu mkubwa wa kisiasa, lakini ujasiri mkubwa wa kiuongozi, kiasi kwamba huku kwenye tasnia ya habari sasa wameanza kukuita wewe ni simba jike. Kwa ujasiri wako wa kukabiliana na hali ya kuchukua hatua za kubadilisha tasnia ya habari nchini, Rais, tunakushukuru sana. Mheshimiwa Rais, natambua kuwa katika uongozi na usimamizi kuna katiba, sheria, kanuni na taratibu mbalimbali za kufuata, lakini pia kuna busara. Ndio maana katika usimamizi wa tasnia ya habari nchini tuliamua kwa makusudi na kwa maelekezo yako kuwa katika kipindi hichi cha mpito, wakati tukipitia upya sera, sheria na kanuni mbalimbali, tutumie busara zaidi. Ndio maana tuko hapa. Lakini Mheshimiwa Rais, ningependa kuwakumbusha wanahabari kabla sijakukaribisha, matumizi ya busara tunayoyatumia hayamaanishi kuwa sheria zilizopo zimefutwa. Maneno magumu kidogo, lakini Rais, naomba niyaseme. Matumizi ya busara hayamaanishi kuwa sheria zilizopo zimefutwa au kusimamishwa. Hapana. Tunatumia busara ili mambo yaende. Sheria hizi zipo na kwa sasa ni halali kwa sababu hazijabadilishwa. Maneno magumu kidogo. Hivyo ni busara kujiepusha na kujaribu kuchokonoa uvumilivu wa busara tunayoitumia. Twendeni salama. Na nataka niwaombe mbele ya mwajiri wangu, msinitie majaribuni.
nisaidieni tupite kipindi cha mpito salama. Vinginevyo tutakuja kulaumiana bila sababu. Sheria hizi hazijafutwa, zipo hata kama mnazipigia kelele. Tuko kwenye mchakato, lakini zipo. Mheshimiwa Rais, hapa ningependa kulisisitiza hili mbele yako. Tunatumia busara, ndio maana tunakwenda salama. Lakini busara hii vizuri nayo ikaheshimiwa. Na nyie jitahidini, timizeni wajibu wenu. Mheshimiwa Rais, mapitio ya sheria ya huduma za habari, nataka nimalizie hapa, kama ulivyoelekeza, yamelenga kuboresha na kuimarisha zaidi tasnia ya habari nchini. Tunapitia huku tukizingatia misingi mikuu ya sheria hii ambayo ililenga kuifanya tasnia ya habari kuwa taaluma inayojitegemea na kuheshimika. Na hivyo pamoja na mambo mengine kama taaluma itasaidia katika kuboresha maslahi ya wanahabari na kwa maana ya ajira zao na mapato yao. Mheshimiwa Rais, msingi mwingine mkuu na wa muhimu kwenye sheria hii ni dhana nzima ya kuhakikisha sheria inajenga mfumo wa wanahabari kujisimamia wenyewe kwa mujibu wa taaluma kama ilivyo kwenye taaluma zingine kama ilivyo kwa wanasheria na madaktari. Lakini sheria hii pia ililenga kuhakikisha kwamba kila mwanataaluma wa habari anawajibika kwa makosa yake mwenyewe badala ya chombo kizima cha habari kuwajibika kwa makosa ya mwanahabari mmoja ndani ya chombo hicho. Mheshimiwa Rais, msingi mwingine mkuu na muhimu katika sheria hii ya huduma za habari ya mwaka 2016 ambao sasa tunaipitia ni pamoja na umuhimu wa elimu kwa wanahabari ili kuongeza weledi katika kutimiza majukumu ya kijamii, nchi, bara letu kwa ujumla wake. Hivyo Mheshimiwa Rais, wakati tukifanya mapitio ya sheria hii na zingine za habari nchini, tutazingatia misingi ya sheria hizi na malengo yake makuu bila kuathiri umuhimu wa kuwa na namna bora zaidi ya kutekeleza misingi hii ukilinganisha na njia zilizopo kwenye sheria hii. Katika kufanya mapitio haya, Mheshimiwa Rais, tutahakikisha maoni yanazingatiwa ili kulinda maslahi mapana ya taifa letu. Mheshimiwa Rais, naomba nimalizie. Nipende tena kukuhakikishia kuwa wizara ninayoiongoza itaendelea kuimarisha ushirikiano na vyombo vya habari na wadau wa habari hapa nchini na nje ya nchi, kusimamia maslahi ya wanahabari na kuifanya sekta hii kukua na kuwa na mchango mkubwa wa taifa. Baada ya kusema hayo mengi kidogo, napenda kukaribisha ili uweze kuongea na hadhara hii kwa maadhimisho ya Siku ya Uhuru wa Vyombo vya Habari Duniani mwaka 2022. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki tasnia ya habari. Mheshimiwa Rais, asante sana na karibu sana. Asanteni sana. Karibuni tukae. Tukaeni. Mheshimiwa Nape Moses Nnauye, Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mheshimiwa Damas Ndumbaro, viongozi wote wa kiserikali mlioko hapa, lakini kwa upekee nitambue uwepo wa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mwenyeji wetu hapa, lakini na uongozi wa Chama cha Mapinduzi mkoa huu wote mlioko hapa. Tambue uwepo wa dada yetu Wine Musabayana, mtendaji mkuu wa Umoja wa Afrika, makatibu wakuu mkiongozwa na katibu mkuu Jimmy Onazi mwenye sekta, vyombo vya ulinzi na usalama. Nitambue uwepo wa mabalozi na wakuu wa mashirika ya kimataifa mliopo nasi hapa, uwepo wa ndugu yangu Balile, mwenyekiti wa jukwaa la wanahabari, lakini pia wanahabari wote katika makundi yenu ndani ya tasnia yenu ya habari. Natambua uwepo wenu, viongozi wetu wa dini mlioko hapa nasi, natambua uwepo wenu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Eid Mubarak. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya, nakwenda haraka haraka na baraza la Eid saa 10 Dar es Salaam, kwa hiyo lazima nirudi.
Ndugu zangu, kwanza nami niongeze sauti kumshukuru Mungu kwa kutujalia kuweko hapa kwenye maadhimisho haya ya siku ya wanahabari duniani, na leo ikiwa ni siku ya kipekee kwamba maadhimisho haya ya bara la Afrika leo yanafanyika hapa kwetu, na nashukuru sana kwamba mmenipa heshima hii ya kuwa mgeni rasmi. Na kusema kweli, nilipopata taarifa hii, nadhani wiki kabla, wakati niko Marekani, nadhani nikacheki na Balile, ile shughuli yenu bado ni tarehe 3. Kanambia ndio. Nikamwambia itakuwa Idi. Kasema ndio mama, lakini mambo yote yako tayari. Nikamwambia nakuja hivyo hivyo. Kwa hiyo niko hapa nanyi kwa heshima ya pekee kwamba kwa mara ya kwanza shughuli hii inafanyika hapa kwetu. Lakini katika namna hiyo hiyo niwakaribishe wageni wote waliokuja hapa kwetu, na naomba baada ya shughuli hii muwe na muda kidogo, na nimeambiwa ratiba yenu mtazungushwa kuona angalau basi mkoa mmoja, vivutio tulivyo navyo vya utalii, vya uwekezaji katika mkoa huu wa Arusha. Niwaombe sana, zungukeni. Ni shida kwenda nyumbani kutafuta tiketi nyingine kuja kwa utalii, lakini as long as uko hapa, tumia hiyo nafasi, zunguka, fanya utalii. Huwezi kujua, unaweza ukakuta warembo wazuri wa Kitanzania ukatamani kuoa mmoja, si ndio? Au wavulana wazuri wa Kitanzania si wazuri, ukatamani kuondoka na mmoja. Kwa hiyo zungukeni muione Tanzania. Ndugu zangu, nimefurahi pia kuona kwamba kuna uwakilishi mzuri wa bara la Afrika ndani ya shughuli hii, na hii inaonyesha kwamba sekta ya habari ndani ya bara letu inajiungaunga vizuri, na ndio maana maendeleo haya ambayo yamezungumzwa na watu mbalimbali hapa. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana, niwape pole kwa yale yanayotokea, usumbufu, unyanyasaji, vifo vya wanahabari, na habari nzuri ni kwamba matukio hayo yanakwenda yanapungua. Na kwa hapa kwetu Tanzania, taarifa kama mlivyosikia kwamba tumefungua kwa kiasi kikubwa, na hayo mambo yanapungua, nitazungumzia kidogo mbele. Ndugu zangu wanahabari, nilipoambiwa maadhimisho haya yanafanyika Tanzania nikajiuliza kwa nini. Lakini Balila aliniambia niwaambie waje, nikamwambia waambie waje. Lakini nadhani nanyi mlikubali haraka haraka kwa kujua kwamba Tanzania ina sifa zile ambazo zimesemwa, ya kuheshimu uhuru wa vyombo vya habari. Na pengine kwa wale ambao hawakutoka Tanzania walipenda kuja kuona tumefanya nini, kuna nini mpaka tumepiga hatua kiasi hiki. Ni matumaini yangu kwamba siku 2 mlizokaa hapa au zote mlizokaa na mtakazokaa mtapata fursa ya kuona kuna nini. Lakini kikubwa niwaambie tu ni utashi wa kisiasa. Mniruhusu ninukuu takwimu chache kuthibitisha haya ninayoyasema, kwamba baada ya uhuru Watanganyika, nchi hii ilikuwa na magazeti 10 na hivi sasa kuna magazeti 285. Zinaweza zikapishana, nategemea mimi nilichukua mwezi gani, lakini hapa nje nilisikia takwimu zangu zinapishana kidogo, lakini kama zinapishana sio kwa kiasi kikubwa. Lakini vile vile tulikuwa na kituo cha redio kimoja tu huko nyuma, kinaitwa Tanganyika Broadcasting Service, lakini sasa tuna vituo vya redio 200 na halikadhalika hakukuwa na kituo cha television hata kimoja, lakini sasa tunavyo 55. Good news ni kwamba kuna kituo kinaitwa Sunet, Suluhu Television. Kwa hiyo kiko kule Zanzibar, na nawashukuru UNESCO wameniunga mkono vizuri. Lakini sio cha kwangu, cha familia, sio cha kwangu. Aidha tushukuru maendeleo ya teknolojia.
kwani sasa televisheni mtandao, online TVs, zinaendelea kuongezeka kwa kasi, ambapo kwa sasa zimefikia 476. Hapa ndio kwenye tofauti kidogo. Hatukuwa na blogs wala majukwaa ya mtandaoni, lakini sasa blogs ni 95 na majukwaa ya mtandaoni ni mengi, si chini ya 10. Ni kweli kwamba kuongezeka kwa idadi ya vyombo vya habari kumechangiwa na sehemu kubwa na kukua kwa teknolojia ya habari na mawasiliano, lakini ni ukweli pia usiopingika kuwa utashi wa kisiasa, maelekezo ya kisheria, kanuni na taratibu zetu ndizo zinazoruhusu uanzishwaji wa vyombo hivi. Na bila shaka wingi wa vyombo vya habari unaongeza uhuru wa kujieleza na uhuru wa kusambaza habari. Nimetaja takwimu hizi na wala sitaki kufanya ulinganifu na nchi zingine zozote. Nadhani wale mliotoka nchi mbalimbali mtafanya ulinganifu hali ilivyo kwenu na Tanzania. Kama bado tuko nyuma, tunaomba mshare taarifa, mmefanya nini tuwe mbele kama nyinyi. Kama tuko mbele, sisi tutashare taarifa tumefanya nini ili mfanye kama tulivyofanya sisi. Marekebisho ya sheria, waziri ameyasema vizuri kwamba nimeelekeza sheria zirekebishwe, lakini kwa majadiliano. Tutajadiliana mpaka tufikie pale ambapo tunahisi sheria zikikaa hivi tasnia ya habari itakwenda vizuri, na sio tu vile sisi tunataka hivi. Hapana, tutajadiliana. Kwa hiyo nimeagiza mchakato wa marekebisho ya sheria, nadhani waziri anakwenda nao vizuri, na ni matumaini yangu kwamba mkiwa hapa mmezungumza na mmezingatia maeneo haya ya kisheria za habari zitakazoleta manufaa kwa uchumi, lakini pia ustawi wa nchi zetu. Tutafurahi Tanzania kushare au kubadilishana uzoefu na nchi mbalimbali, na tuone namna wenzetu mnavyoendelea kufanya. Tumekusanyika hapa leo kuadhimisha uhuru wa vyombo vya habari. Sasa tukichukua neno uhuru, manake ni uwezo wa kufanya, kuandika, kufanya, kusema, kufikiri. Lakini uhuru huu una mipaka yake. Una mipaka yake. Lakini pia tunasema uhuru wa vyombo vya nini? Vya habari. Tuangalie habari ni nini? Taarifa zilizopo, matukio yaliyopo, yanayoweza kuelezwa kwa mdomo, machapisho, mifumo ya posta, utangazaji, mawasiliano ya kimitandao, au kutokana na maelezo ya ushahidi ya kuona. Na kabla sijaingia hapa, nimepita kwenye maonyesho mbalimbali. Haya yote nayo yaeleza nimeyakuta hapo nje. Nikasema kumbe Tanzania tumeendelea. Kwa sababu mimi nimeweka kwenye speech, lakini nje nimeyakuta yanafanyika, si kwa kiwango kile wanachofanya wenzetu, lakini hatuko vibaya. Ni kujitahidi tuende vizuri zaidi. Kwa hiyo ndugu zangu wahariri na waandishi wa habari, hatuwezi kukataa kuwa mitandao ya kijamii, social media, imekuwa ni sekta muhimu ya maisha yetu. Hatuwezi kukataa. Tuna mitandao kama Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook, Reddit, YouTube, LinkedIn, mingi iko duniani na mingi ya hii iko hapa kwetu. Mitandao hii inatupa fursa ya kutumia uhuru wetu ule niliokueleza, kujieleza jinsi tunavyoweza. Iwe tunaitumia mitandao hii kuunganisha jamii kwa mazuri, kwa maendeleo, kwa mambo yote, kupeana pole panapotokea misiba au majanga. Tunatumia mitandao sana ya kijamii kupeana moyo katika mambo mbalimbali. Tunatumia mitandao ya kijamii kukubaliana au kutokubaliana na mambo yanayopangwa au kutekelezwa na serikali zetu,
au hata kumsifia mtu, kumjenga kwenye jamii au kumharibia sifa kwenye jamii. Yote tunatumia nini? Mitandao ya kijamii na njia mbalimbali za habari. Nilisoma article inayoeleza mambo haya na nikaona kumbe kwamba mifumo ya mitandao ya kijamii au social media yenyewe haiko social kama vile tunavyofikiria. Katika maisha yetu ya kawaida, naweza kukaa kundi hivi ukamsifia mwezio, yule kijana yuko very social. Maana yake nini kwa Kiswahili kwetu hapa? Japo social ni neno la Kiingereza. Kwamba anakubaliana na watu, anaingiana na watu, ana furaha na watu, si mgomvi, ana heshima, ana yote hayo, si ndio? Lakini mitandao yetu ya kijamii iko hivyo. Iko hivyo. Baadhi ya vyombo vyetu vya habari viko hivyo. Aya. Nalotaka kusisitiza hapa kwamba sisi ni Waafrika. Tuna mila, desturi, au wanasema nini? Tuna culture, tuna values, tuna norms za Kiafrika, si ndio? Ambazo sisi kama wanahabari, sisi kama Waafrika tunatakiwa kuzitunza na kuziheshimu, si ndio? Mengine yanayotokea kwenye mitandao yetu ya kijamii, kwenye vyombo vyetu vya habari, hayaangalii haya. Tunakopa. Kule tunakokopa, lililo sahihi kwao haliko sahihi kwetu. Lakini tunasahau hayo. Jana ndio juzi nilipokuwa kwenye May Day, kulikuwa kuna kelele, serikali inachelewa kutoa sijui kuridhia. Mambo ya nini haya? Mikataba ya ILO. Juzi lakini nikawaambia mikataba ile mmeisoma? Ndani ya mikataba kuna vipengee 1, 2, 3. Haviendi na mila na desturi zetu au mnavikubali uwanja mzima. Sasa sikujua ile kama nikukubali au kukataa. Nikamwambia mnakubali mnakataa? Hapana, haiwezekani. Kaambia ndio mikataba inavyosema. Sasa tuingie tu kichwa. Kwa hiyo nalisema hili kwenu waandishi wa habari kwamba pamoja na yote na kazi zetu na kila kitu chetu, tuna mila, silka, desturi zetu za Kiafrika, lazima tuzitazame, na nyinyi waandishi wa habari ndio wakutusaidia kuzilinda. Mimi kama rais nitasimama hapa niseme tulinde mila, silka, desturi. Sina wakati mwingine wa kwenda kuzisema na kuzichambua kwa undani. Ni nyinyi wa kwenda kuziandika na mkazichukulia. Mkaona zinavyoharibika, mmonyoko anaita. Zinavyomonyoka, halafu na jinsi ya kuzilinda. Ni nyinyi. Sasa mkikopa wholesale mkaleta huku, hatuendi vyema. Tunaharibikiwa. Na ndio maana kunatokea migongano. Mwandishi wa habari kaandika hiki, mila desturi zetu ziko hivi, jamii huku ina riot, migongano, kamkamateni aloandika. Kama watu waswekwa ndani. Sasa huko ukifanya ubabe nao unakutana na wanaume wenzio. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari wa Afrika, uhuru wa habari hauchagui mipaka, kwamba tunaona nchi zilizoendelea zinaandika habari za nchi zisizoendelea. Nchi tajiri zinaandika habari za nchi maskini. Nchi maskini nazo zinaandika habari za nchi kubwa. Lakini uandishi wetu unakuwa tofauti. Wale wakubwa wanaandika za kwetu kwa kina, lakini na vijichumvi kidogo. Lakini habari zile wanapewa na nani? Na nyinyi, ambao wengine mnajiita maagent, mawakala wa vyombo vile. Mnazitoa wenyewe. Yaani sasa na kusema mimi Mtanzania, lakini ngoja nijivue hii nguo ya juu nibakie na t-shirt nikwambie nilivyo ndani. Lakini yule kule hajivui yeye akakupa wewe. Atakupa kile unachopaswa kukisikia. Mengine ambayo hupaswi kusikia hakupi. Lakini sisi tunajivua wazima tunapeleka. Sasa sijui kwa ajili ya nani, sijui kama ni pesa, sijui au sifa, sijui.
Maana wakati mwingine mnapewa trophy mwandishi wa habari bora mzuri na nini, lakini ukienda ndani kaandika nini ni hayo. Kwa hiyo nayasema tu mawazo yangu, nataka waandishi wa habari nanyi myachukue mkae. Nyinyi mmenipa ya kwenu, na mimi nawapa ya kwangu. Haya, tunasema kwamba sisi ndio tunatoa hizo taarifa bila kusahau kulinda hadhi zetu, mila na silka zetu. Sasa nilikuwa najiuliza hapa, tukienda na ufahamu huu, hali ya bara la Afrika imekuwa vile ilivyokuwa. Coup after coup, ni unyonge, ni udhalilishaji, ni kila aina ya udhalili, wakati bara letu ni bara bora kuliko mengi. Tuna utajiri wa kila aina, kuanzia wa maumbile, wa resources. Ni kweli. Chukua mfano wa Tanzania. Tanzania tunakosa nini? Tanzania ni wazuri kwa kila hali. Kwa kila hali, kuanzia nchi yetu, Mungu kaiumba vizuri. Ndani ya Tanzania tuna climate sio aina 4 sio 5, mpaka snow tunayo Tanzania. Kenda Makete Njombe kule kuna vipindi tuna snow. Hamuandiki hayo. Tanzania tumepewa bahari na Mungu katumbia lango. Kutoka Indian Ocean unapita bandari ya Dar es Salaam, uko Dar es Salaam, uko Afrika yote. Mnaandika hayo? Tuna rasilimali, natural resources ndani ya Tanzania. Tele chungu mzima, madini mpaka majina hatuyajui. Ardhi ya kilimo, mito na mitiririko ya nini, msitu. Juzi tumeonesha Royal Tour. Situ lile linaoneshwa watu roho ziko hivi. Hapo hapo nasema tunakuja for carbon credit. Tunakuja kufanya carbon credit. Mtu kaona nini? Msitu tu ambao sisi wenyewe hatuthamini. So tuna mambo mengi. Acha watu wa Tanzania tulivyo wazuri, tulivyo wakarimu, tulivyo rahimu. Hamuandiki. Mnaenda kujivua nguo na kuambia wengine huku hakuna demokrasi, huku kuna udikteta, huku huyu mama huyu sijui kafanyaje. Wanahabari oye! Jivunieni kilicho chenu. Tukuzeni kilicho chenu. Hata kitokea nani akiwaandika, hata waandika vizuri mtakavyojiandika wenyewe. Jengine, mnalindwa na sheria za kimataifa, sheria za nchi yenu. Sisi serikali tuna pledge kuwalinda. Mataifa, mashirika mbalimbali yanatoa nia kuwalinda. Lakini nataka niwaambie, hakuna mlinzi mzuri wa maisha yako kama wewe mwenyewe. Kama wewe mwenyewe. Tumwa, lipwa, ambiwa andika, nitakulinda, sheria hii kirekebishwa umelindwa, si kweli. Mlinzi mzuri ni wewe mwenyewe. Tizama unalolifanya, pima. Nikifika mpaka hapa inatosha. Nikisogea hapa yule mama nitakuwa namkorofisha na mimi sitakuacha. Wanasema hivi, theme ya mwaka huu ya maadhimisho ni uhuru wa vyombo vya habari lakini na digitali, si ndio? Changamoto za kidigitali. Haya. Nataka niungane na hiyo kauli mbiu kwa sababu imekuja wakati mwafaka. Na ukiangalia uhuru wa vyombo vya habari na changamoto za kidigitali, journalism under digital siege. Ni kweli leo hii mitandao ya kijamii,
ndio yale matumizi niliyoyaongea. Watoto wa Kitanzania wanajipiga picha za utupu wanaweka huko. Ajali inatokea fresh, kunapigwa picha zinawekwa huko. Sijui majambo magani mabaya zinapigwa picha zinawekwa huko. Hivi unamwekea nani? Unamwambia nani atizame? Hivi ukute dada yako ndo yuko huko kakaa hivyo alivyokaa, anajianika huko, wewe utajisikiaje? Haya, kwa hiyo waandishi wa habari, hizo changamoto ni nyinyi wa kuzishughulikia. Sisi serikali tutaunda sheria, atakayejifanya hivi kwenye mtandao atafanywa hivi, atakayejifanya hivi atafanywa hivi. Lakini wakwenda kuelimisha hizo sheria na kwenda kuonesha ubaya wa hizo changamoto za kidijitali ni nyinyi. Muwasevu ndugu zenu. Wengine wanafanya kwa ujinga tu, hawajui, anaona kufanya vile ndio sifa. Pengine kama ukifanya utakuwa unalipwa vijisenti kila mwezi, lakini anayejianika pale ni Mtanzania. Sisi wa Tanzania tunajisikiaje? Lakini tukiruhusu haya, tunawaambiaje watoto wetu? Leo hii kuna katuni na watoto wanavyopenda katuni. Katuni zilizoko mitandaoni. Mwanamume kwa mwanamume wanabusiana, mwanamke kwa mwanamke wanashikana, sijui nani nani wamefanya hivyo. Lakini katuni ambazo hatuzicontrol wala hatunini, watoto wanaangalia uko saa ngapi. Na siku hizi bahati nzuri, mtoto akizaliwa leo mwekee hapa iPad, anakifungua na anatizama kila kitu. Kafundishwa na nani? Hujui. Mwenyewe tunadhani zile akili zao ukuu wa Mungu anawaumba hivyo, wanafungua na wanatizama kila kitu. Lakini wakuu, Mheshimiwa Waziri, wizara yako na vyombo vyako, hatuchuji, hatuna chochote. Hivi mila zetu zinaruhusu watoto wetu waone hayo? Hatufikiri mpaka rais aseme nendeni kafanyeni kazi yenu. Huo mfano mmoja, lakini kuna mengi. Ndugu zangu, nisemee moja kwamba kulikuwa na effort ya kuunda umoja wa wanahabari wa Afrika, lakini nadhani sijui tuliiga kidogo, ilikuwa inaitwa VOA. Na ukisema VOA duniani inajulikana ni ipi. Sasa kwa jina lolote mtakalojipa jengine, nadhani kuna haja ya kuanza huo mchakato, mkawa na umoja ambao haya ninayoyasema mtayazungumza huko, na muangalie jinsi ya kujipanga vizuri, jinsi ya kuprotect bara lenu, jinsi ya kulisifia bara lenu, jinsi ya kulisemea bara lenu, jinsi ya kulitetea bara lenu. Bara letu limekuwa ni bara la maovu tu. Umasikini wote uko Afrika, wote, wa akili, wa mali, wa kila kitu uko Afrika. Lakini ukiangalia kwa undani si kweli. Nilikuwa nabishana na wakuu wa uchumi wa nchi hii, mambo ya kusema sijui uko wewe, nikamwambia nchi yangu haiishi kwa $1 kwa siku, haiishi. Wakaniambia hao, nikamwambia haya, nakupa mfano wa makabila ambayo sisi tunasema ndio yako chini huko. Nikamwambia chukua wale watu wanaokula matunda kwetu. Huyu hana ng'ombe, hana nini, anakula matunda tu, na nguo zake ngozi kajibandika hivyo. Tuseme huyo ndio wa chini. Lakini huyu ili aishi anakula matunda si chini ya 10, 8 asubuhi. Mchana anahitaji mengine, lakini jioni kabla kulala anahitaji mengine. Nikamwambia hali matunda peke yake, matunda na asali, lakini hivi vitu ni organic. Nikamwambia sasa twende kwenye supermarket Ulaya, tukaangalie bei ya matunda organic, bei ya asali organic ni kiasi gani. Huyu mtu ananiambia anaishi kwa $1 kwa siku. Sio kweli.
Tunamuona maskini kwa sababu haendani na mtindo wa maisha ya mjini. Havai suti, havai nini, nyumba yake ndio hiyo, tunamuona maskini hivyo. Lakini haishi kwa $1 kwa siku. Nikaambia chukua Masai. Ukienda na kijumba chake kile mviringo ndani kiza, huoni kitu, hamna kochi, hamna nini, baada vibao vya aina yao. Lakini huyu mtu ana kundi la ng'ombe 500, 600, 1000. Huyu anaishi kwa $1 kwa siku? Si kweli? Waandishi wa habari, haya ndio ya kuyaandika. Fanyeni analysis, fanyeni kazi na hawa watu wa research, wakupeni figures and facts, muandike, mtusaidie. Vingine kila siku tutaimbwa na umaskini, tutaimbwa tuna njaa, wakati ndio wazalishaji wa chakula. Tutaimbwa sijui nini ile wanasema mabadiliko ya tabia nchi, si ndio yanatupiga sana, na ni kweli, lakini sio fault yetu. Sisi ndio wenye situ linobeba makaboni yanozalishwa huko. Hamwandiki. Tunalaumiwa tu, tunatupiwa mabaya tu, hamwandiki. Sasa rudini, kaeni kwenye kiti kwamba nyinyi ni Waafrika na lazima msemee mambo yenu. Sasa napoenda kuhitimisha, naomba niseme yafuatayo. Kwanza, vyombo vya habari vya Afrika kama nilivyosema, kulitetea bara letu kwa uzalendo mkubwa ili kujenga taswira chanya ya bara letu. Tambue kuwa mkikaa kimya hakuna atakayelisemea bara hili. Hivyo wakati wengine wakizungumzia migogoro, nyinyi zungumzieni amani. Migogoro saa nyingine ni planted. Zungumzieni amani, ndio mila na silka zetu wa Afrika. Ni amani. Misingi yetu kisiasa, kijamii ni amani, mpaka kidini ni amani. Zungumzieni hayo. Wakizungumzia umaskini, zungumzieni maendeleo. Tumefanya mambo mengi Afrika. Tulikotoka kule miaka 60 tunapewa uhuru, sipo tulipo leo. Lakini ni nyinyi mtakaochukua kalamu, mkapige picha ya Marekani, New York, mkapige picha na ya wapi sijui, mseme haya, mnawaona hao. Leo nimeona kwenye mitandao ya kijamii rais wenu kaenda kaonana na makamu wa rais wa Marekani. Baada ya wiki anaambiwa yule bibi yuko positive na COVID. Mimi mzima. Mtanzania kaweka kikatuni katia mshare, unatoka kwangu unaenda kwa Kamala, kwamba mimi ndo nimempa COVID. Lakini alipimwa baada mimi kuondoka, yuko negative. Kaenda ziara, kurudi yuko positive. Ulizeni, mnajiandikia tu. Mie nda ngozi ngumu, andikeni. Mnaandika, andikeni. Na ngazi ngumu. Lakini tunasema la pili kwa viongozi, likuwa niseme hili la kudharau mila na desturi zetu. Yes, tuna mila potofu. Zipigeni kelele sana, ziandikeni, waelimisheni wananchi ziondoke. Zile njema zisifieni, ndio mila zetu. Wakati sisi tunaponda mila zetu, jamaa zetu hawa wenzetu wanazitaka hizi, lakini sio za kwao, hawawezi kufanya. Na ndio maana unakuta mtu wa watu katoka nje mzuri, mwanamke kaolewa na mwanamume wa Kiafrika, ukiwaona unasema lakini anafuata nini? Vipo wanavyovifuata huko. Mila, desturi, way of life. Eti ndugu zangu, nazungumzia mila, desturi, way of life. Kwani uongo? Nyie mnajidharau. Nyie mnajidharau. Lakini jengine, viongozi wa Afrika wenzangu, nao tujitahidi kushirikiana na vyombo vya habari na kukuza uhuru wao ili waweze kuchangia kikamilifu katika kuleta mageuzi ya kijamii na kiuchumi. Mkutano wangu wa kwanza na wanahabari baada ya kuwa rais, tulikutana wapi? Balile, Jakaya pale. Ilikuwa Ikulu Jakaya, nani, holi la Jakaya.
Mliniuliza maswali mengi sana. Nikasema mimi lengo langu ni kufanya kazi na waandishi wa habari. Kwa sababu maendeleo ya nchi yetu tunaambiwa kwenye SDGs, no one should be left behind, si ndio? Na waandishi wa habari mna mchango mkubwa kwenye maendeleo. So why mimi nifanye kazi peke yangu na nyinyi wa Tanzania mpo niwaache? Haiwezekani. Nikasema kama kuna matatizo tukae tuzungumze. Tujue matatizo ya serikali ni yapi, nami nikuelezeni ya kwenu, tufike katikati, tushirikiane, tujenge nchi yetu. Huko ndiko tunakokwenda. Miaka ya nyuma mimi leo nisingekaa na Balile. Kibanda, yupo Kibanda hapa? Yuko hapa? Kibanda. Miaka ya nyuma serikali na Kibanda tulikuwaje? Lakini leo akikaukiwa mfuko anaweza kuandika message, mama ni hoi, hata 100 nirushie. Lakini niulize jambo moja. Niulize, tunagombana kitu gani? Fikira na mwelekeo. Wote ni wa Tanzania. Wote tunajenga nyumba hiyo hiyo Tanzania. Tunagombana kitu gani? Hakuna. Kuna tofauti, tukae tuzungumze, tuendeleze nchi yetu. Hakuna kugombana hapa. Why tugombane? Na hii ndio raha ya kuwa mwanamke anaongoza familia. Aya, waziri alizungumza hapa, tunatumia busara. Busara ninayoitumia ni ule msemo wa Kizungu, scratch my back, I scratch yours. Si ndio? Ukinikuna vizuri, mimi nitakukuna na kukupapasa ufu. Huku ninakupuliza ufu. Lakini ukinipara nitakuparura. Twende tufanye kazi kwa uungwana. Twende tufanye kazi kwa kuelewana. Ukinikuna nitakupapasa, lakini ukinipara nitakuparura. Sheria ziko pale pale. La mwisho, nataka niwahimize sensa. August inakuja, sensa ni yetu wote. Nendeni kaiandikieni, kaisemeeni, watu waielewe, wajitokeze, wakahesabiwe. Sasa wakati nikihitimisha, nimelipokea ombi la makaratasi na vati na nini, lakini si sasa tunakwenda kidigitali. Sasa tunarudije tena kwenye makaratasi? Pengine hayo makodi yamewekwa ili watu waende kidigitali zaidi kuliko makaratasi. Lakini waziri kalisikia, ataona jinsi ya kupambana nalo au kulifanyia kazi. Nihitimishe kwa kuwashukuru sana 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 UNESCO kwa kuendelea kuwa mfadhili kiongozi katika maadhimisho ya siku hii ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, pamoja na wafadhili wote waliowekwa hapa. Lakini UNESCO kama walivyosema wameanza toka miaka ya 90. Kwa hiyo bado wanaendelea kuwa wafadhili wakubwa. Lakini pia UNESCO wamekuwa mdau muhimu katika kufundisha waandishi wa habari. Lakini nataka niwaambie Professor Herbert, you are becoming more active in certain periods in life. In 5 years there is a period you become more active na waandishi wa habari than kuwa sustainable training. You train more in certain periods. When we meet, 2 of us, I'll tell you. Nadhani waandishi wa habari mmenielewa. Mnakuwa karibu zaidi na UNESCO wakati wa uchaguzi tu. Nyakati nyingine zote hamui karibu na UNESCO. Sasa it's upon you kuwadai wawe na training endelevu. Pesa wanazo. Kwa nini mnakubali mfundisho wakati huo tu? Nyakati nyingine zote waambieni wawafundishe muda baada ya muda, pesa wanazo. Jikaeni kama Waafrika, kaeni pamoja mfanye hiyo. Nimefurahi pia kusikia Google nao wako hapa. Nao ni miongoni mwa wafadhili wa maonesho haya na ametoa mafunzo katika eneo la akili bandia. Ndugu zangu, mkizubaa tunaenda kukatwa huko. Kama akili zetu hatuzitumii vizuri,
Mwanadamu kwa kwengine anafanya akili nzuri zaidi ya hizo. Ukiambia tu 1 na 1 ngapi, anakuambia 2. Nenda jikoni kalete kikombe, anakuja nacho. Hiyo ndio akili bandia. Sasa hiyo manake nini? Inakata uwezo wetu wanadamu. Kwa hiyo tukae vizuri. Ndugu zangu, nimewaambia baraza la Idi linanisubiri. Nataka niwashukuru sana sana sana. Lakini niwashukuru zaidi wale walioamua kuleta mkutano huu hapa kwetu Tanzania. Kwa waandishi wa habari wa Tanzania, Balile, nadhani tutafute wakati mwingine tukae kama waandishi wa habari wa Tanzania na serikali yenu, tuzungumze kwa mapana zaidi na tuelewane kwa ukaribu zaidi, si ndio? Na nimefurahi kuona waandishi wa habari wakongwe sana wako hapa. Kakangu Salim yuko hapa. Hebu simama kuone. Simama kuone. Haya. Huyu sisi tuko shule, yeye mwandishi. Tumeingia kwenye serikali tukamwambia njoo fanye na sisi, anasema nitapakuwa siwezi kuwatukana nikija huko. Na mimi nataka niwatukane. Lakini siku hizi kapoa kweli kakangu, hongera sana. Njoo tufanye kazi pamoja sasa. Sasa baada ya kusema hayo, niwatakie wote Eid Mubarak na kila laheri katika utekelezaji wa majukumu yenu. Kama nilivyosema, na sheria zinawalinda, lakini jilindeni wenyewe. Na ni matumaini yangu kwamba mtafurahia safari mtakazofanya kesho kwenda kwenye vivutio mbalimbali vya utalii. Wale waliotoka nje ya Tanzania, karibuni sana. This is Tanzania, this is how we live, and this is how we talk to one another. Kwa hiyo, if you don't have that habit in your country, please introduce it. Nothing wrong about it. You will see much progress in your development journey. Asanteni sana, asante sana kwa kunisikiliza. Nawatakia kila la heri. Makofi mengi sana. Mheshimiwa Rais, naomba tupige picha na wewe. Tafadhali, kuna makundi matano muhimu sana tuweze kukumbuka siku hii ya kihistoria. Na unaangalia muda wako, basi naomba nikaribishe. Let's take our seats. We're going to take a snapshot. If a picture has ever been taken fast, this is it. Representatives, Your Excellencies, Ambassadors, High Commissioners, and representatives of international organizations, please step up onto the podium. Step towards the right side of the podium. All our foreign dignitaries, viongozi wa serikali, makatibu wakuu, viongozi wa chama, waheshimiwa wabunge, picha ya pili ni yenu, naomba msimame tafadhali. Naomba mwanze kujiongea upande huu wa kulia. Tafadhali viongozi.